Mira, nosotros cuando hablamos del Paco empezamos a hablar como un efecto de la crisis del 2001. Fue más o menos en ese tiempo. Cuando tuvimos que describir qué era el Paco, lo dijimos que era como un tsunami. O sea, que estábamos todos más o menos bien, viviendo la vida común y corriente, vino una ola y se llevó a un montón de chicos. Far from the plazas and glittering towers of Buenos Aires, the capital of Argentina, there's a scourge loose on the streets. A street drug called Paco, which for the last 13 years has fed on the city's population, mostly in the poorest neighborhoods, ruining communities and lives. This is Almancio Alcorta, an industrial part of Buenos Aires, and an area where paqueros, people who consume Paco, are known to gather and do this drug. Y yo empecé a venir acá desde chico, 11 años. Ya tengo 24, voy a cumplir 25 años. ¿Conoces a gente que han muerto? Sí, ayer mataron a uno. Ayer mataron a uno. ¿Por qué? Por droga. This drug is cheap, addictive, and extremely toxic, including among its ingredients rat poison. The first hit of Paco is said to be euphoric, but almost immediately, a first-time user is hooked and probably hooked for good. Mira lo que hace, ¿ves? A cada uno le tiene otro ritmo del mambo que cómo le pega. Le pega diferente. Bueno, un poquito. Mira el filito. El Paco arrived on the streets of Buenos Aires around 2001, when a financial crisis nearly collapsed this country's economy. Ever since, authorities have been unable to eradicate this drug, and we are here to understand why. It's a critical question right now because the economy is under threat again. Argentina is facing a 30% rise in inflation since the start of 2014. And in August, the country reluctantly defaulted on its hedge fund debt for the second time since 2004, which overall is pretty bad news. When Paco first appeared in Buenos Aires 13 years ago, Argentina was mostly a transit country in the international drug trade. Cocaine from neighboring Bolivia would pass through here on its way to Europe. Plenty of leftover coke residue would stay behind, and that became the main ingredient in Paco. Since then, Argentina has also become a consumer country, with one of the highest rates of cocaine use in Latin America. With lots of money to be made from cocaine, family-based gangs formed, and mostly in the city of Rosario, the third largest in the country. Turf wars between those gangs have caused an alarming increase in violence and murder. Buenos Aires, for the most part, has been spared from organized crime-related violence. And even if cocaine is sold in the fancier neighborhoods, the poor people are still smoking Paco, a drug that has become almost endemic to the capital. In 2006, about 5 years after Paco first appeared, the government counted 85,000 paqueros, or Paco users, in the city of Buenos Aires alone. Those figures have not been updated, so we don't know the size of the problem today. In light of this, Paco consumption has not gone away, especially in the neighborhoods known as villas, or the slums of Buenos Aires. We rode along with a police patrol to one of these villas, one of the most emblematic, Villa 31, where we met with Javier Alonso, one of the ranking subsecretaries in Argentina's security ministry. We wanted to understand the context of these neighborhoods, the places where Paco is produced and consumed. Aquí viven aproximadamente 90.000 personas. Las primeras partes del barrio tienen unos 70 años, después se fue expandiendo. Para nosotros esa cuestión del flagelo de la droga, el flagelo del Paco es un problema sanitario, es un problema social. Lo que hace la policía trabajando en estos lugares es evitar que esas organizaciones se aprovechen de esta informalidad para esconderse aquí adentro. Porque ellos, como tienen mucha plata, enseguida ganan consenso social. Empiezan a hacer asistencia social dentro del barrio que ellos ganan.
sabemos que la Argentina es un lugar por donde la droga pasa y se va a Estados Unidos, a Europa. Hay organizaciones delictivas, es una ruta de salida y en muchos casos la droga la esconden en diferentes lugares hasta que la sacan. Como aquí. Por ejemplo, no en este barrio, no sé en este barrio, digo, pero hace poco hubo procedimientos en otro barrio donde la actuación, el patrullaje de la policía detectó eso. Villa 31 is just one example of a much larger issue facing Buenos Aires. There is an estimated 2 million people that live in these marginalized areas, and they don't even appear on the government's maps. They're completely neglected. The villas in Buenos Aires have scarce to almost no presence of government institutions. They're really out there on their own, and so Paco is easily made and sold here. That much becomes evident when you see the abundance of Paco addicts roaming in a zombie-like state through the most marginalized outskirts of the city. After visiting Villa 31, we managed to make contact with a Paco cook in another villa who agreed to show us how the drug is made as long as we concealed his location and his identity. O sea, el Paco viene de lo que es la resaca de la cocaína. Y acá hay un par de kilitos acá. Va mezclado con unos componentes, que puede ser veneno para rata hasta bicarbonato, todo eso. Tiró un poco de coca. Un poquito de coca. Bicarbonato. Un par de gotitas de agua. Ahí se está cocinando. Esto se deja secar, que se seque un poco. Bueno, y después los pibes lo fuman en esto, que es una pipa. En esto lo fuman. Virulana adentro. Una esponja de metal. Sí, como esta, pero color amarillo. Paqueros sometimes put metal cleaning fibers or ash to keep a flame going in their pipes. Now, cooking Paco does not require complex laboratories. Doses can be prepared in a basic kitchen just like this one. No, esto se puede hacer todo acá en una olla, tirar los componentes un poco también, ya para preparar estas dosis, que son de 50. Ya para armar y para vender. Y los vecinos no se dan cuenta, entonces, porque no produce un olor el cocinar Paco o otro efecto. Estamos en una villa acá. Acá no vale todo. Por ahí pasa una señora con una criatura y están fumando, pero no pasa nada. Those doses cost 50 pesos. 50 pesos is about $5. Sounds, still cheap, but also not something that, some homeless kids on the street could necessarily afford, unless, of course, they were also thieves or figuring out a way to get money illegally, which is an increase in crime. We wanted to meet someone who had lived through Paco and survived. Daniel is one of these recovering addicts. When he was on the drug, he turned to a life of petty crime in order to feed his addiction. And at one point, he told us he even survived an attempt on his life. Me entró ahí y salió por acá. Al ser un calibre grande, una pistola, me agarró justo el músculo. ¿Y por qué te atacaron en ese momento? Por salir a delinquir, para la sustancia. Daniel currently works at a rehab center linked to the Catholic Church, a place meant to help addicts overcome the drugs pool. Cuando probé el Paco, me arruinó. No te deja dormir, no tenés hambre para nada, tenés una euforia y una adrenalina en el cuerpo, ya está frito, como decís acá, ¿no? Frito. Claro, porque una vez que lo probaste, no podés parar de consumirlo. Buenos Aires has seen more actions taken against Paco from civil society than from the authorities themselves. One of the most recognizable figures in this struggle is Father Pepe, a priest who's been helping the Villa communities against this epidemic for more than 12 years. Nosotros, cuando hablamos del Paco, empezamos a hablar como un efecto de la crisis del 2001, ¿no? Fue más o menos en ese tiempo. Mira, nosotros cuando tuvimos que describirlo dijimos que era como un tsunami. Estábamos todos más o menos bien, viviendo la vida común y corriente, vino una ola y se llevó
a un montón de chicos. El Estado hace poco, a lo mejor en relación de lo que debiera hacer, tendría que haber un ministerio para esto, ¿no? Está bien, por sobredosis mueren pocos, pero el chico tiene situación de calle, entonces contrae las enfermedades de la calle, tuberculosis, sida, bueno, todo un montón de situaciones. Sin contar que muchos mueren por violencia, porque están desesperados, salen a robar, matan o mueren. Entonces, el conflicto social es enorme y humano. Versions of this story have happened all over the world. Crack fed on the neglect and inequality of the 80s and 90s in the United States. Financial ruin in Greece saw the rise of sisa, a meth derivative, for example, and on and on. A drug as destructive as this affects not only the users but also the people around them. When it comes to Paco in Buenos Aires, a few brave moms of Paco addicts got together and in 2003 formed a group called Mothers in the Struggle. Their office is located in a building that used to be a Paco kitchen. The police identified it and turned it over to them for their exclusive use. One of these mothers is Marta Gomez. Marta told us that her son was a Paco addict and he died in a motorcycle accident while under the influence of the drug. No es que me quedé en el llanto, ¿sí? Yo creo que mi hijo me da la fuerza todos los días, toda la mañana cuando yo salgo de mi casa a hacer esto, a entender y a comprender a las otras madres que viven la problemática. The mothers started out small, showing up in front of government officials or at demonstrations. As the years went by, they've won a handful of small victories. For example, in 2006, the government established a few clinics to help treat Paco addicts. But the mothers today tell us that that is not nearly enough of what needs to be done. Al principio del 2007 lo pudimos poner en una agenda política de la ciudad y después a nivel nacional. Pero duró tantos años a que se acepte que hubiese este problema. No está aceptado al día de hoy. No está aceptado todavía. No tenés estadísticas, si no tenés estadística tampoco está aceptado. Y son años que te van a llevar. Años fue para entender del VIH, ¿sí o no? ¿Cuántos murieron? Pero ¿cuántos tienen que morir más para que esto tome un estado real y concreto de la situación? No estaríamos las madres si hubiera una política correcta. Por eso en una instancia nosotros lo que pensamos que era a propósito esta droga que la pusieron. Entonces la interpretación de nosotros era eso, que había una droga de exterminio y que desde ese lugar los aniquilaban, los iban haciendo mierda a los pibes. It sounds like a wild idea, but in Argentina the VS are crowded, the economy is precarious, and Paco is loose on the streets. I could at least grasp why the mothers would see Paco as a conspiracy. If anything, that sort of thinking reflects the anger and the desperation that these mothers feel over the government's neglect of an issue that has deeply affected their lives. Lo que sé, nos gastamos 3.000, 1.500 pesos. Y a veces más. Es un vicio barato pero caro. De vez en cuando junto metales, si no pido moneda y cuando ya no aguanto más, robo. Digo la verdad, robo. De chamullo nomás, así con psicología, a tachero, a camionero. Y así no quedan las manos. Por tanta amanecida, tanto chispero, que raspapipa, que tubito. ¿Piensas parar en algún punto? Y puede ser, todo puede ser. Todo puede ser por una mujer. Todo puede ser por algún billete. They smoke as much as they can every day. A couple of them live on the streets. A couple of them have children, have families. Yo, por un lado pienso en salir, ¿viste? Pero cuesta demasiado. Se atrapa mucho. So why has the government been unable to eradicate this drug? After all, Argentina recovered somewhat from the crisis of 2001, yet Paco remains widely available on the streets. The raw truth is that Paco is the poor man's drug in Argentina, and the VS are chronically neglected.
Now, with more economic troubles on the horizon for Argentina and a sense of disregard from the government, the epidemic of Argentina's version of crack will not be going away, and sadly, it could even get worse.